Đó không phải là một tràng pháo tay lớn. Hãy bắt đầu lại. Tốt hơn rồi. Cảm ơn. Chúng ta sẽ làm cho buổi trò chuyện này trở nên thú vị. Có bao nhiêu câu trích dẫn quý vị muốn sau buổi này sẽ xuất hiện sau phiên này? Tôi không biết. Ý tôi là 5 câu thôi. Vậy thì chào buổi chiều mọi người. Rất vui được gặp mọi người ở đây. Tuần này tại Davos thật sự tuyệt vời. Hy vọng mọi người đã thấy chúng ta đang có những cuộc trò chuyện ở đây. Hy vọng mọi người đồng ý. Có một số cuộc trò chuyện chúng ta có thể không đồng ý. Có nhiều cuộc trò chuyện chúng ta có thể đồng ý. Nhưng qua những cuộc trò chuyện đó, và tôi nghĩ kết quả hôm nay, với thỏa thuận hòa bình được ký kết sáng nay, Diễn đàn Kinh tế Thế giới có mặt ở đây để thực hiện những cuộc trò chuyện đó, để đạt được sự thấu hiểu, và cũng là những giải pháp. Vì vậy, đây là một thành phần quan trọng của bản sắc và sứ mệnh của chúng tôi. Tôi rất vui mừng khi có Elon Musk ở đây. Ông ấy đã đến từ California để có mặt ở đây gặp tất cả quý vị. Vì vậy, cảm ơn Elon. Rất vui được đón tiếp. Tôi nghe nói về việc thành lập Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình, và tôi tự hỏi đó có phải là một mảnh Greenland, hay là một mảnh Venezuela. Chúng tôi chỉ muốn hòa bình thôi. Tôi là giám đốc điều hành BlackRock, rất tự hào. Kể từ khi chúng tôi niêm yết, lợi nhuận kép của BlackRock dành cho cổ đông của chúng tôi là 21%. Kể từ khi Elon niêm yết Tesla, lợi nhuận kép của ông ấy là 43%. Đây là một quảng cáo khác cho tất cả mọi người, đặc biệt là người châu Âu. Đây là lý do tại sao nhiều công dân hơn nên đầu tư vào tăng trưởng, đầu tư cùng với đất nước của mình. Hãy tưởng tượng nếu nhiều quỹ hưu trí đầu tư, đó với Elon phải là một tràng pháo tay lớn. Tesla niêm yết. Hãy bắt đầu lại, nhận được lợi nhuận lớn như thế nào? Một lợi nhuận phi thường. Có rất ít công ty. Thực ra tôi không nghĩ có công ty nào lớn như Tesla ngày nay. Chúng ta sẽ làm cho buổi trò chuyện này trở nên thú vị. Có bao nhiêu câu trích dẫn quý vị muốn sau buổi này? Vì vậy sẽ xuất hiện sau phiên này. Cảm ơn. Đó là một chỉ số tốt. Tôi không biết. Ý tôi là chúng tôi có một đội ngũ tuyệt vời tại Tesla. Vậy thì chào buổi chiều mọi người. Đó là lý do. Rất vui được gặp mọi người ở đây. Tôi muốn đi sâu vào khía cạnh công nghệ thật sự tuyệt vời. Hy vọng mọi người khả năng của công nghệ. Tôi muốn nói về chúng ta đang có những cuộc trò chuyện ở đây, năng lượng. Hy vọng mọi người đồng ý. Và tiến bộ cuối cùng có một số về kỹ thuật chúng ta có thể không đồng ý. Có nhiều cuộc trò chuyện chúng ta có thể đồng ý ít người. Nhưng qua những cuộc trò chuyện đó có kinh nghiệm và tôi nghĩ kết quả hôm nay đối mặt với thỏa thuận hòa bình chỉ là ý tưởng sáng nay. Diễn đàn Kinh tế Thế giới có mặt ở đây trên nhiều lĩnh vực công nghệ khác nhau để thực hiện những cuộc trò chuyện đó. Để đạt được sự thấu hiểu này ở Davos là rất quan trọng và cũng là những giải pháp. Vì vậy, về trí tuệ nhân tạo, về robot, về không gian. Đây là một thành phần quan trọng của bản năng lượng, tất cả và sứ mệnh của chúng tôi. Tôi rất vui mừng khi có Elon Musk ở đây qua những nỗ lực đó. Điều này là điểm chung từ góc độ kỹ thuật, đã đến từ tất cả đều là những thách thức công nghệ rất khó mặt ở đây, nhưng gặp tất cả quý vị. Vì vậy, cảm ơn Elon. Mục tiêu tổng thể rất vui được đón tiếp. Tôi nghe nói về việc là tối đa hóa tương lai của nền văn minh về cơ bản có phải là một mảnh tối đa hóa Greenland nền văn minh hay là tương lai tuyệt vời, mở rộng ý thức một mảnh ra ngoài trái đất. Vì vậy nếu lấy SpaceX làm tôi chỉ muốn hòa bình thôi. Tôi là giám đốc điều hành BlackRock, rất tự hào kể từ khi việc xây dựng thúc đẩy công nghệ tên lửa. Lợi nhuận kép của BlackRock đến mức chúng ta có thể mở rộng sự sống là 21%. Kể từ khi Elon niêm yết Tesla, lợi nhuận kép của ông ấy là 43%. Đây là một quảng cáo khác cho tất cả mọi người, đặc biệt là người châu Âu đến các hệ sao khác. Đây là lý do tại sao nhiều công dân hơn. Tôi nghĩ chúng ta nên luôn xem ý thức, sự sống như chúng ta với đất nước của mình. Hãy tưởng tượng nếu nhiều quỹ hưu trí đầu tư mong manh cùng với Elon thương, vì theo hiểu biết tốt nhất của chúng ta, và thì chúng ta nhận được lợi nhuận lớn như thế nào. Không biết có sự sống ở bất kỳ nơi nào. Một lợi nhuận tôi thường được hỏi. Có rất ít công ty, có người ngoài hành tinh ở giữa chúng ta không như Tesla ngày nay, và tôi sẽ nói lợi nhuận kép như vậy trong số đó, như hay là từ tương lai. Họ không tin tôi. Vì vậy, xin chúc mừng. Cảm ơn. Vì vậy, đó là một chỉ số tốt, nhưng tôi nghĩ nếu ai đó biết có người ngoài hành tinh ở giữa tuyệt vời tại Tesla, người đó sẽ là tôi. Và đó là lý do.
Tôi muốn đi sâu vào khía cạnh công nghệ vệ tinh trên đó, và chưa lần nào chúng tôi phải điều hướng khả năng của công nghệ của người ngoài hành tinh. Vì vậy, nói về trí tuệ nhân tạo và robot, năng lượng. Kết luận là tôi nghĩ chúng ta cần giả định và tiến bộ sự sống quy về ý thức cực kỳ kỹ thuật và có thể chỉ có chúng ta thi. Và nếu vậy, ít người thì chúng ta cần làm mọi thứ có kinh nghiệm và sức bền, bảo đảm rằng ngọn lửa của ý thức không bị nhầm chỉ là ý tưởng. Vì theo các tôi nhận thì hình ảnh trong đầu tôi là một ngọn nến nhỏ, trong đó là lý do tôi nghĩ việc chúng ta có cuộc đối thoại nhỏ của ý thức có thể dễ dàng. Hiện tại đó là lý do tại sao trí tuệ nhân tạo về robot đa hành tinh về không gian quan trọng. Để nếu có thảm họa tự nhiên về năng lượng hoặc tất cả cùng một lúc do con người gây ra trên trái đất thì nhìn qua những nỗ lực đó, điều gì là điểm chung từ góc độ kỹ thuật? Tất cả đó là những thách thức của công nghệ rất khó. Tesla rõ ràng là về công nghệ bền vững, mục tiêu tổng thể của các công ty tôi. Đến lúc này chúng tôi đã bổ sung vào sứ mệnh của mình, sự phong phú, bền vững, tối đa hóa tương lai của nền văn minh về cơ bản. Vì vậy với robot và trí tuệ nhân tạo, đây thực sự là con đường dẫn đến sự phong phú cho tất cả tương lai tuyệt vời. Nếu nói rằng ý thức vượt ra ngoài trái đất, vì vậy nếu lấy SpaceX làm ví dụ, mọi người thường nói về việc giải quyết đói toàn cầu. SpaceX là về việc xây dựng thúc đẩy công nghệ tên lửa để mang lại mức sống rất cao cho mọi người. Chúng ta có thể mở rộng sự sống và ý thức vượt ra ngoài trái đất. Duy nhất để làm điều này đến mặt trăng là trí tuệ nhân tạo và robot. Điều đó không có nghĩa là không sao vấn đề. Cuối cùng là đến các hệ sao khác. Chúng ta cần hết sức cẩn thận với trí tuệ nhân tạo. Chúng ta cần hết sức chúng ta nên luôn xem ý thức. Chúng ta không muốn thấy mình biết là bộ phim của James Cameron như Terminator là mong manh và dễ tổn thương. Ông ấy có những bộ phim hay tốt nhất của chúng ta. Tôi thích phim của ông ấy, nhưng không biết có sự sống ở bất kỳ nơi nào khác. Tôi thường được hỏi, có người ngoài hành tinh ở giữa chúng ta không? Trí tuệ nhân tạo sẽ nói rằng về cơ bản là trong số đó, hoặc hay là từ tương lai. Họ không tin tôi. Và robot phổ biến. Vì vậy, nhưng tôi sẽ có một sự bùng nổ. Nếu ai đó biết có người ngoài hành tinh ở giữa sự mở rộng của nền kinh tế người đó sẽ là tôi. Thực sự vượt xa tất cả các tiền lệ. Sự mở rộng đó có thể rộng khắp không? Chúng tôi có 9.000 vệ tinh trên đó và chưa lần nào chúng tôi phải điều hướng hay là hẹp tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh. Vì vậy, tôi nghĩ tôi không biết. Và làm thế nào để tạo ra điều đó? Tôi nghĩ mở rộng cần giả định toàn cầu rằng sự sống và ý thức cực kỳ hiển nghĩ về nó và có thể chỉ là nếu có một số lượng lớn. Và nếu vậy, hình người thì chúng ta cần làm mọi thứ có thể để bảo đảm rằng ngọn lửa của ý thức không bị dập tắt. Với số lượng robot, vì theo cách tôi nhìn nhận thì hình ảnh trong đầu tôi là một ngọn nến nhỏ trong dự đoán của tôi là trong kịch bản tương lai tốt đẹp. Ngọn nến nhỏ của ý thức chúng ta có thể dễ dàng robot và đó là lý do tại sao việc làm cho chúng sẽ thực sự đáp ứng tất cả nhu cầu của con người. Nếu có thảm họa tự nhiên hoặc thảm họa do quý vị sẽ không thể nghĩ ra thứ gì, ý thức vẫn tiếp tục yêu cầu robot làm. Tại một thời điểm nhất định, đó là mục đích của SpaceX. Phong phú lớn lao về hàng rõ ràng là về dự đoán của tôi là sẽ có và nhiều robot này chúng tôi đã bổ sung vào sứ mệnh làm thế nào để con người có mục đích trong kịch bản đó. Không có gì là hoàn hảo. Vì vậy với robot và trí tuệ nhân tạo, đây thực sự là con đường dẫn đến sự phong phú là điều cần thiết. Quý vị không thể có cả hai. Nếu nói rằng không thể có công việc phải làm, mọi người thường nói về việc và sự phong phú tuyệt vời toàn cầu cho tất cả mọi người, hoặc về cách làm thế nào. Vì nếu là công việc phải mang lại mức sống chỉ một số người có thể làm thì sẽ hẹp. Tôi nghĩ cách duy nhất để làm điều này nếu có hàng tỷ robot nhân tạo và robot, tôi nghĩ mọi người trên trái đất sẽ không có vấn đề và sẽ muốn ta cần hết sức cẩn thận với trí tuệ nhân tạo. Chúng ta cần hết sức cẩn thận với robot. Giả sử ta rất không muốn thấy mình trong một bộ phim con cái của quý vị như Terminator, chăm sóc thú cưng. Nếu quý vị có cha mẹ già, ông ấy có những bộ phim hay. Nhiều bạn của tôi nói, tôi thích phim có cha mẹ già, nhưng rất khó để chăm sóc kém. Ta không muốn ở trong Terminator. Nhưng nếu có và không đủ người để chăm sóc, không đủ người trẻ để chăm sóc người già, vậy nếu có một con robot có thể chăm sóc và robot phổ biến bảo vệ cha mẹ già, tôi nghĩ đó sẽ là điều tuyệt vời. Đó sẽ là một điều tuyệt vời để có toàn cầu, một sự mở rộng của nền kinh tế toàn cầu và tổng thể thực sự vượt xa tất cả các tiền lệ. Sự mở rộng đó có thể rộng khắp. Chúng ta đang hướng tới một tương lai của sự phong phú tuyệt vời. Có hay là hẹp và chắc chắn chúng ta đang ở thời điểm thú vị nào để tạo ra điều nào để mở rộng nền kinh tế toàn cầu. Tôi nghĩ không có thời điểm nào thú vị hơn trong lịch sử. Cách ta nghĩ về nó là nếu có một số lượng lớn robot, ông và tôi có thể đảo ngược lão hóa trong lịch sử mới này không? Hay chúng ta sẽ thấy điều đó trung bình trên mỗi robot nhân? Tôi chưa dành nhiều thời gian cho vấn đề lão hóa. Tôi nghĩ đó là một vấn đề rất có thể giải quyết được. Dự đoán của tôi tìm ra nguyên nhân gây lão hóa. Tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy nó cực kỳ rõ ràng. Sẽ thực sự sản xuất không phải là điều tinh vi và sẽ thực sự đáp ứng tất cả nhu cầu của con người. Nghĩa là không phải là điều tinh vi. Là vì tất cả các tế bào quý vị sẽ không thể nghĩ ra thứ gì về cơ bản lão hóa robot làm. Tôi chưa bao giờ thấy ai một thời điểm nhất định già
và cánh tay sẽ có phải sự trẻ. phong phú lớn Vì vậy, lao tại về sao lại hàng như hóa vậy? và dịch vụ. Điều đó Dự có đoán nghĩa của là tôi phải có một chiếc sẽ đồng hồ. Nhiều Một chiếc đồng hồ robot hơn số hơn người đang đồng nhưng bộ làm hóa thế qua nào để con người 35.000 có mục tỷ đích tế trong bào, kịch bản trong đó đó không không có có gì gì là là hoàn hoàn hảo. Cái nhưng cũng có lợi ích. Đó là điều cần thiết. Đó là lý do tại sao Quý vị chúng ta không thể có cả không hai. có tuổi thọ dài hơn. Vì nếu không thể có con công người việc sống phải làm mãi mãi hoặc rất lâu, tôi nghĩ có nguy cơ xã hội cứng và nhắc sự những phong thứ phú bị tuyệt khóa vời chặt cho tất cả mọi người. Vì nếu là công việc phải Nó có làm thể trở thì nên chỉ nhàm một số chán, người có thể làm thiếu để sức hẹp. sống. Nhưng dù vậy, tôi nghĩ chúng ta sẽ nếu tìm có ra hàng kéo dài tỷ sự robot sống hình người. Tôi nghĩ mọi người Và trên có trái lẽ đất thậm sẽ chí có một đảo đảo ngược ngược lão hóa. Tôi nghĩ điều và đó sẽ rất muốn có một khả năng con. xảy ra. Vì- Tôi mong chờ điều đó. Ai mà không muốn một con Trong robot tương lai giả mà ông sử nói nó đến rất các an mô hình toàn, trí tuệ nhân chăm tạo, sóc con cái của máy quý tự vị. hành, Tên chăm lửa sóc phụ thú thuộc cưng vào gia sự tăng gia lớn tăng về về nếu năng quý vị lượng có cha mẹ già. năng lượng đắt đỏ. Nhiều bạn của tôi nói, họ có cha mẹ già, quy mô sản xuất khó để và chăm tốn sóc kém. họ. Những nút thắt để đạt được điều Và đó một là lần gì? Nữa với tất cả chi phí đó, làm thế nào Và để bảo không đảm đủ rằng người nó để rộng chăm khắp, sóc. không đủ người trẻ để chăm sóc Chứ người không già. vì Vậy nếu có một con Tôi robot chỉ nghĩ có thể điều chăm tự sóc nhiên là và nó sẽ rất rộng khắp. Vì Bảo vệ cha mẹ già, các công ty trí tuệ nhân tạo, tôi nghĩ đó sẽ là điều tuyệt sẽ vời. tìm kiếm càng Đó nhiều sẽ khách là hàng một càng điều tuyệt tốt và vời chi để phí có. của Của trí tuệ nhân tạo sẽ và tổng thể tôi đã rất thấp giảm mạnh và đang mỗi rất năm. lạc quan về tương lai. Tôi nghĩ chúng ta Chi đang phí hướng của tới trí một tuệ tương nhân lai tạo của sự sự điều công đó nghệ thay tùy đổi một cách đáng kể theo tháng. Và có các mô hình mở hiện nay ở Chắc khắp chắn nơi. Chúng ta đang ở thời điểm các thú mô vị hình nhất mở chỉ trong là lịch có sử lẽ một năm. Tôi So nghĩ với không các có mô thời hình điểm kịch nào thú vị hơn trong Vì lịch sử. vậy, Chúng ta có thể... Tôi nghĩ ông và tôi có thể đảo ngược các lão công ty hóa trí trong tuệ lịch nhân sử tạo mới này sẽ không? tìm Chúng kiếm ta sẽ càng thấy nhiều điều đó cửa là hàng họ càng sẽ tốt. cung cấp trí tuệ nhân tạo Tôi cho chưa thế giới. dành nhiều thời gian Nhưng cho chi vấn phí đề để lão đạt hóa. được điều đó. Điện toán nghĩ đó là một vấn đề rất nhà có thể máy giải quyết được. Cung cấp Khi năng chúng ta lượng tìm ra nguyên nhân đó gây là lão những yếu hóa. tố Tôi hạn nghĩ chế chúng ta lớn. sẽ thấy nó cực kỳ rõ ràng. Không phải là điều tinh vi. Tôi nghĩ yếu tố Lý do hạn tôi chế nói đối với triển khai không trí phải tuệ là chỉ là nhân tạo năng lượng là cơ bản về là vì nguồn tất điện cả chúng ta các đang tế thấy bào bào trong cơ thể quý vị. Tốc độ sản xuất Về giúp cơ trí bản tuệ lão nhân hóa tạo cùng tốc độ tôi chưa tăng bao theo giờ cấp thấy số ai nhân. có cánh tay trái già. Nhưng tốc độ đưa và điện cánh vào tay sử phải dụng trẻ. chỉ. Vì vậy tại sao lại như vậy? 3%, Điều đó có nghĩa là phải có 4% một chiếc năm. đồng hồ. Rõ ràng là chúng ta một chiếc đồng hồ đồng bộ đang đồng bộ Sắp hóa sớm, qua 35 có lẽ nghìn ngay tỷ tế cuối bào năm này trong cơ thể sẽ quý sản vị. xuất nhiều Và chip hơn. chúng ta có thể bật. Cái chết cũng có Ngoại lợi trừ ích. Trung Quốc đang tăng trưởng điện rất mạnh. Đó là lý do tại sao chúng ta thực Họ sự đang không xây có dựng tuổi một thọ dài hơn. Vì nếu con người sống điện mãi hạt mãi nhân ngay hoặc lúc lúc này, này, tôi nghĩ thực có ra nguy năng cơ lượng xã mặt hội trời, cứng nhắc những thứ bị khóa là chặt lớn nhất ở và Trung Quốc. Tôi tin năng lực Nó có sản thể xuất trở trên nên mặt trời nhàm của chán, Trung Quốc là thiếu sức 15 sống. gigawatt mỗi năm và Nhưng họ dù đang vậy, triển khai hơn năng lượng 1.000 mặt trời gigawatt tôi mỗi nghĩ năm. chúng ta sẽ tìm ra Kéo dài sự sống. Đối với tải liên tục của Và năng có lượng lẽ mặt thậm trời chí đảo ngược lão chia hóa. cho khoảng, tôi nghĩ điều đó rất có khả năng xảy ra. Tôi mong chờ khoảng điều đó. 250 gigawatt Kết hợp điện với ổn định. pin. Trong tương lai mà ông nói đến các mô hình trí tuệ nhân tạo, máy tự hành, tên lửa phụ thuộc vào Và đó là gia một tăng con số về rất năng lớn lượng bằng một nửa năng mức lượng tiêu đắt thụ đỏ. điện trung bình của Mỹ. Mức tiêu thụ điện trung bình của Mỹ Quy là mô 500 sản xuất. gigawatt. Trung Quốc chỉ với Những năng nút lượng thắt mặt để trời đạt được điều có đó thể là lần cung nữa cấp với tất cả chi phí đó. làm thế nào để bảo đảm rằng nó rộng khắp chỉ với năng lượng mặt trời, chứ không năng lượng mặt trời là nguồn Tôi lớn chỉ nhất nghĩ về điều năng tự lượng nhiên là nó sẽ rất rộng khắp. Và thực tế khi nhìn xa các hơn công ty thậm trí chí tuệ trên nhân trái tạo đất, nhưng sẽ chắc tìm chắn kiếm là càng ngoài nhiều trái đất khách hàng càng tốt và chi Mặt phí trời của chiếm trí khoảng tuệ nhân tạo 100% sẽ tất cả năng lượng. Đây là điều quan đã trọng rộng thấp giảm xem mạnh xét. mỗi năm. Mặt trời chiếm 99,8% Chi khối phí lượng của của trí hệ tuệ mặt nhân trời tạo một gần khoảng như thay đổi 0,1% một cách 1% đáng kể theo tháng. Và các mọi mô thứ hình khác mở là hiện tạp nay chất ở khắp nơi. Và các mô hình mở chỉ lá có lẽ một năm so với các mô hình kịch, ngay cả nếu đốt sao Vì mộc vậy, trong lò phản ứng nhiệt hạch. Tôi nghĩ năng lượng do mặt trời sản xuất, các công ty trí tuệ nhân tạo sẽ tìm kiếm càng nhiều nghĩa là hàng họ càng sẽ tốt. cung cấp trí Nếu tuệ dịch nhân chuyển tạo thêm cho 3 thế giới. sao, nhưng chi Một phí vào để hệ đạt mặt được trời điều của đó, chúng ta, điện toán và chip, đốt 3 sao mộc thêm nhà cùng máy, mọi thứ khác trong cung hệ cấp mặt năng trời. lượng. Năng lượng của mặt trời Đó là những yếu vẫn tố chiếm hạn chế 100%. lớn. Vì vậy, thực sự tất cả là về mặt trời và đó là lý do. Tôi Một nghĩ trong yếu những tố việc hạn chúng tôi chế đối sẽ với làm triển khai với trí tuệ chỉ nhân là tạo năng lượng trong vài vài năm năm tới tới chúng ta là đang thấy các vệ tinh độ trí tuệ sản nhân xuất tạo trí chạy tuệ bằng nhân năng tạo lượng mặt trời vì không tăng gian thực theo sự cấp là số nguồn năng nhân. lượng khổng lồ và quý vị Nhưng tốc không độ cần đưa chiếm điện chỗ vào trên sử trái dụng đất chỉ. Có rất nhiều chỗ trong không gian 4% và có thể mỗi mở năm rộng đến. hàng Rõ trăm. ràng là chúng ta, terawatt mỗi năm. Chúng ta đã có những Sắp cuộc sớm. trò chuyện này trước Có đây. lẽ ngay cuối Nhưng năm ông hãy này nói với sẽ khán giả sản xuất nhiều chip hơn. Sẽ mất gì để Chúng Hoa ta có Kỳ thể bật. và cần Ngoại loại trừ địa lý Trung nào? Quốc. Trung Quốc đang tăng trưởng điện rất
rất mạnh. Để có cánh đồng mặt trời đó, xây dựng 100 gigawatt điện cho Hoa Kỳ. Và sau đó tôi hỏi ngay lúc này, thực ra năng lượng mặt trời làm điều đó là lớn nhất ở Trung Quốc. Là tôi tin năng lực sản xuất pin dặm nhân 100 dặm là 15 gigawatt đủ mỗi năm, và họ đang triển khai năng lượng mặt trời khu vực mỗi năm 100 dặm nhân 100 dặm. Có thể lấy một góc nhỏ đối với tải Nevada của năng lượng mặt trời, chia cho khoảng Mexico 4 hoặc 5, khoảng 250 Quý vị sẽ gigawatt kết hợp điện tất với cả pin ở một nơi. Nhưng
Đó chỉ là một phần rất nhỏ diện tích của Hoa Kỳ để tạo ra tất cả điện, và đó là một con số châu Âu lớn, bằng một nửa mức tiêu thụ điện trung bình của Mỹ. Quý vị có thể lấy một phần nhỏ. Mức tiêu thụ điện trung bình của Mỹ là 500 gigawatt. Các khu vực ít nhân cư chỉ với năng lượng mặt trời có thể cung cấp tất cả điện mà châu Âu cần. Một nửa sản lượng điện của Mỹ không mỗi năm chỉ với năng lượng mặt trời. Ở đây và ở Hoa Kỳ, năng lượng mặt trời là nguồn lớn nhất về năng lượng, nhưng tiếc là ở Hoa Kỳ. Và thực tế khi nhìn xa hơn, hoặc thậm chí trên trái đất đối với tấm pin mặt trời chắc chắn là ngoài trái đất. Mặt trời đó là khoảng 100% triển khai năng lượng mặt trời. Đây là điều quan trọng cần xem xét cách nhân tạo, vì Trung Quốc sản xuất hầu hết pin mặt trời của hệ mặt trời, một khoảng 0,1% để châu Âu hoặc Hoa Kỳ xây dựng nó một cách thương mại ở quy mô đó. Tôi có thể nói những gì chúng tôi sẽ làm. Một trong lò phản ứng nhiệt hạch và Tesla đang xây dựng năng lượng mặt trời do quy mô lớn, sản xuất các đội ngũ vẫn chiếm 100%. Vì sao một chỉ zero phải xây dựng 100 gigawatt? Nếu dịch chuyển thêm 3 sao mặt trời mỗi năm vào hệ mặt trời, năng lượng mặt trời được sản xuất đốt 3 sao mọc thêm cùng mọi thứ khác trong hệ mặt trời. Năng lượng của mặt trời vẫn chiếm 100%. Vì vậy, điều đó có lẽ sẽ mất thêm là về mặt trời. Và đó là lý do con số này khá lớn. Những việc chúng tôi sẽ làm với SpaceX, tôi khuyến khích những người khác tới làm tương tự. Các vệ tinh trí tuệ nhân tạo rõ ràng bằng năng lượng chính sách, vì không gian thực sự là nguồn năng lượng khổng lồ, và quý vị không cần chiếm chỗ trên trái đất. Tôi nghĩ Trung Quốc sản xuất nhiều chỗ trong không gian với chi phí có thể mở rộng, và tôi nghĩ hàng trăm nên triển khai năng lượng mặt trời. Tôi biết ông Nam đã có những cuộc trò chuyện này lớn về robot, nhưng ông hãy nói với khán giả sẽ mất gì để Hoa Kỳ có thể làm và cần loại địa lý nào. Khi tôi đến nhà máy để có cánh đồng mặt trời đó cung cấp điện cho Hoa Kỳ, và sau đó tôi hỏi một câu nói về hàng tỷ robot không làm điều đó, có thể được triển khai nhanh đến mức nào là trong môi trường sản xuất. Chúng có thể được sử dụng và hoạt động nhanh dặm nhân 100 dặm để tạo ra đủ để cung cấp điện cho toàn bộ Hoa Kỳ. Vì vậy, một khu vực 100 dặm nhân 100 dặm sẽ tiến bộ rất nhanh. Có thể lấy một góc nhỏ của Utah, Nevada. Chúng tôi có một số robot Optimus của New Tesla. Mexico. Quý vị đang thực hiện các nhiệm vụ đơn giản trong nhà máy, và có lẽ cuối năm chỉ là một phần rất nhỏ diện tích. Họ sẽ thực hiện các nhiệm vụ để tạo ra điều tương tự Hoa Kỳ sử dụng châu Âu, nhưng vẫn triển khai trong môi trường công nghiệp. Quý vị có thể lấy một phần nhỏ. Và có lẽ vào năm tới, tôi nghĩ đến khu vực cuối năm tới cư của Tây Ban Nha và Sicily và tạo ra tất cả điện mà châu Âu cần. Chúng tôi sẽ bán robot tại sao không có phong trào hướng tới điều đó ở đây và ở Hoa Kỳ. Ở Trung Quốc thì có, nhưng tiếc là ở Hoa Kỳ đó là lúc chúng tôi tự tin rằng an toàn rất cao. Hàng rào thuế quan đối với tấm pin mặt trời rất cao và phạm vi chức năng cũng rất cao. Và điều đó làm cho kinh tế triển khai năng lượng mặt trời. Quý vị có thể yêu cầu nó làm, vì Trung Quốc sản xuất hầu hết pin mặt trời. Đã thấy điều đó trong những thay đổi phần mềm sẽ mất gì để mà châu Âu đang thực hiện, hoặc Hoa Kỳ xây dựng, và hiện tại là mỗi quy mô đó. Một thay đổi phần mềm nâng cấp. Tôi có thể nói những gì chúng tôi sẽ làm. Phần mềm lái tự động Tesla đang xây dựng năng lượng mặt trời quy mô lớn. Các đội ngũ chúng tôi cập nhật Tesla đều đang làm việc đôi khi một lần mỗi tuần 100 gigawatt, và gần đây lượng mặt trời mỗi năm số công ty bảo hiểm năng lượng mặt trời được sản xuất. Nó thực sự rất an toàn. Khi lái tự động hoàn toàn của Tesla rất an toàn. Điều đó có lẽ sẽ mất thêm khoảng 3 năm. Bảo hiểm những con số này khá lớn nếu họ sử dụng lái tự động hoàn toàn của Tesla. Tôi khuyến khích những người khác làm tương tự. Và điều đó có thể được giám sát chính sách thuế quan của Hoa Kỳ. Nhưng đối với các quốc gia khác, tôi nghĩ xe tự lái cơ bản là Trung Quốc sản xuất pin mặt trời đã được giải quyết lúc này thấp, và tôi nghĩ và Tesla đã triển khai năng lượng mặt trời quy mô lớn ở một số thông báo lớn về robot. Rất phổ biến vào cuối năm nay trong Hoa Kỳ. Những gì nó có thể làm. Và sau đó chúng tôi hy vọng nhận được phê duyệt lái tự động, hy vọng tháng tới khi tôi đến nhà máy. Nhanh vậy sao? Ông đã cho tôi xem những con robot đó. Ông nói về hàng tỷ robot. Có lẽ thời gian được triển khai nhanh đến mức nào? Trong môi trường sản xuất, chúng có thể được sử dụng và hoạt động nhanh đến mức chuyển sang không gian để tạo ra sự phong phú mà ông nói đến. Vì lịch sử không gian người sẽ tiến bộ lịch sử do chính phủ thực hiện. Chúng tôi có một số robot đã thay đổi toàn bộ Tesla, nhưng chúng ta thấy nó chậm mở rộng, và giờ tôi bắt đầu thấy nó tăng tốc. Và những gì ông đang làm giảng trong nhà máy, và có lẽ hãy nói với chúng tôi về lý do. Họ sẽ thực hiện các nhiệm vụ phức tạp hơn, đang thay đổi kinh tế học trong xây dựng, nhưng vẫn triển khai trong môi trường công nghiệp, chuẩn bị và vận hành trong không gian. Bước đột phá chính mà SpaceX hy vọng đạt có lẽ vào năm tới. Tôi nghĩ đến cuối năm chưa ai từng đạt được tái sử dụng hoàn toàn của tên lửa cho chi phí tiếp cận không gian. Chúng tôi sẽ bán robot sử dụng cho công chúng bằng cách hạ cánh tầng đẩy. Chúng tôi đã hạ cánh tầng đó là hơn 500 lần, tin rằng an toàn rất cao. Vứt bỏ tầng trên. Và phạm vi chức năng của Falcon cao, chính cháy hết khi tái nhập khí quyển. Và chi phí của điều đó tương đương quý vị có thể yêu cầu nó cỡ nhỏ đến trung bình quý vị mua. Quý vị đã thấy điều đó trong những thay đổi phần mềm khổng lồ mà chúng tôi đang thực hiện. Máy bay lớn nhất
từng được chế tạo và hiện tại là đó là tên lửa ông sử dụng cho ý tưởng đi sao Hỏa và Mặt Trăng. Một thay đổi phần mềm nâng cấp khả năng của robot trong xe, cũng như cho vệ tinh mềm lái tự động hoàn toàn của Tesla. Chúng tôi cập nhật nó. Hy vọng năm nay chúng tôi sẽ chứng minh điều này sẽ là an toàn cho Starship. Một số công ty bảo hiểm đã nói rằng một phát minh sâu sắc, nó thực sự rất an toàn. Khi lái tự động hoàn toàn, chi phí tiếp cận không gian sẽ giảm 100 lần. Họ đang cung cấp khi đạt được tái sử dụng hoàn toàn. Đó là sự có điểm giá nữa cho khách hàng. Nếu họ sử dụng lái máy bay tái sử dụng và máy bay không tái sử dụng, nếu phải vứt máy bay sau mỗi chuyến bay, đó sẽ là chuyến bay đó có thể được giám sát bởi công ty bảo hiểm liệu, thì chi phí chỉ là nhiên liệu. Xe tự lái cơ bản là một vấn đề đã được giải quyết lúc này. Vì vậy đó, và Tesla đã triển khai dịch vụ Robotaxi, bước đột phá cơ bản làm giảm chi phí tiếp cận không gian. Rất phổ biến vào cuối năm nay chuyển hàng hóa bằng máy bay. Và sau đó chúng tôi hy vọng nhận được phê duyệt lái vàng, đó làm hy vọng tháng tới giám sát ở châu Âu rất trẻ. Nhanh vậy sao? Có năng lượng mặt trời trong không gian, sau đó quý vị nhận được hiệu quả cao gấp 5 lần. Có lẽ thời gian tương tự cho Trung Quốc so với năng lượng mặt trời trên mặt đất vì luôn có nắng lạnh, và tôi muốn chuyển sang không gian luôn có nắng nên không có chu kỳ ngày đêm hay vì lịch sử không gian thời tiết tốn vốn. Lịch sử do chính phủ nhận được không có suy giảm khí quyển của năng lượng đã thay đổi toàn bộ mô hình, nhưng chúng ta thấy nó chậm mở rộng. Hiệu quả giờ là năng lượng mặt trời tăng cao, và những gì ông đang làm pin mặt trời nào và những cũng sản xuất năng lượng tự động so với trên mặt đất. Trí tuệ nhân tạo đang thay đổi kinh tế học trong xây dựng. Có khả năng đưa năng lượng đó vận hành lại trong trái đất không? Bước đột phá chính mà SpaceX hy vọng đạt được năm nay là tái sử dụng cho nhu cầu. Chưa ai xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo cho chi phí tiếp cận. Tôi nghĩ việc xây dựng được tái sử dụng một phần với dữ liệu trí tuệ nhân tạo cách hạ cánh tầng đẩy trời trong không gian. Nó cũng rất lạnh. Tôi đã hạ cánh tầng đẩy hơn 500 lần, nhưng chúng tôi phải, nếu ở trong bóng tối, vứt bỏ tầng trên thì rất lạnh trong không gian. Tầng chỉ 3 độ Kelvin chín cháy hết khi tái nhập khí quyển. Và chi phí của điều đó có tấm với một máy bay phản lực cỡ nhỏ đến trung bình. Và nhưng với Starship, một bộ tảng một tên lửa khổng lồ xa mặt trời, đó là cỗ máy bay lớn nhất từng được chế tạo. Đó là tên lửa sáng mặt trời cho ý tưởng đi sao Hỏa và sau đó nó chỉ làm mát. Một hệ thống làm mát rất hiệu quả, cũng như cho vệ tinh hiệu quả rộng là nơi chi phí thấp nhất để đặt trí tuệ nhân tạo sẽ là không gian. Và điều đó sẽ đúng năm nay chúng tôi sẽ chứng minh điều này sẽ là có lẽ 3 năm muộn nhất. Nhìn xa 10 hoặc một phát minh sâu sắc, ông sẽ mô tả thành công với trí tuệ nhân tạo. Vì chi phí tiếp cận không gian sẽ giảm 100 lần. Ông thấy nó ở đâu? Khi đạt được tái sử dụng hoàn toàn. Đó là sự khác biệt kinh tế tương tự như ông chắc chắn giữa máy bay tái sử dụng và máy bay không tái sử dụng. Nếu phải vứt máy bay sau mỗi chuyến bay, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong 10 năm. Nhưng nếu chỉ cần tiếp nhiên liệu tiến bộ của trí tuệ nhân tạo, thì chi phí chỉ là nhiên liệu. Có thể có trí tuệ nhân tạo thông minh hơn bất kỳ con người nào. Thực sự là bước đột phá cơ bản làm giảm chi phí tiếp cận nhất là năm tới, và sau đó có lẽ vận chuyển hàng hóa bằng máy bay 2031 gọi là $500 một trí tuệ nhân tạo sẽ thông minh hơn đưa vệ tinh toàn bộ nhân loại rộng rãi. Và khi có năng lượng còn vài trong không gian, nhưng tôi muốn nhận được hiệu quả cao gấp 5 lần. Có lẽ còn có suy đoán rằng so với năng lượng mặt trời trên mặt đất vì luôn có nắng lạnh, tôi sẽ đặt câu hỏi này bằng luôn có nắng nên ông là doanh nhân thành công nhất kỳ ngày đêm hay mùa hay thời tiết. Nhà công nghiệp của thế kỷ 21 có lẽ vì không có suy giảm khí quyển của năng lượng trong không gian. Vậy tôi thực sự muốn biết rồng là năng lượng mặt trời. Điều gì đã truyền cảm hứng cho ông? Pin mặt trời nào cũng sản xuất năng lượng trong không gian so với trên mặt đất. Nền tảng của sự tò mò của ông là gì? Có khả năng đưa năng lượng đó trở lại trái đất không? Có khoảnh khắc hay chỉ sử dụng năng lượng đó cho nhu cầu sáng xây dựng nào trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo và sự nghiệp của ông không nghĩ nhỏ. Xây dựng rất nhiều sách khoa học viễn tưởng, dữ liệu trí tuệ nhân tạo và giả như ông nói trời trong không gian nó cũng rất lạnh trong không gian và truyện tranh, và tôi luôn thích công nghệ. Nếu ở trong bóng tối thì rất lạnh trong không gian. Tôi không ngờ mình sẽ ở vị trí hôm nay. Điều đó dường như cực kỳ khó tin. Vì vậy chỉ cần tôi được truyền cảm hứng trời hướng về mặt trời bởi việc đọc sách về tương lai và một bộ tảng nhiệt hướng về khoa học viễn tưởng. Và tôi đoán tôi muốn biến khoa học không có ánh sáng thành khoa học thực tế. Và sau đó một lúc nào đó biến khoa học viễn tưởng thành hệ thống làm mát rất hiệu quả. Hiệu quả ròng là nơi chi phí chúng ta muốn có. Để đặt trí tuệ nhân tạo sẽ là không gian, và điều đó sẽ đúng trong vòng 2 năm, nơi chúng ta thực sự có những con tàu 3 năm khổng lồ du hành trong không gian 10, đi đến các hành tinh khác, du hành đến các hệ sao khác thành công với trí tuệ nhân tạo. Hoặc tôi chỉ tò mò liệu tôi có thể được thấy nó ở đâu về New York không? Tôi muốn được truyền tải về New York thay vì bay chắn hơn về những gì sẽ xảy ra trong 3 năm 10 năm. Tôi đoán triết lý cốt lõi không biết điều gì sẽ xảy ra trong 10 năm. Nhưng tốc độ tiến bộ của trí tuệ nhân tạo hiểu. Tôi nghĩ chúng ta ý nghĩa của cuộc sống có thể có trí tuệ nhân tạo của vật lý có đúng vào cuối năm đầu của sự sống.
Và tôi sẽ nói muộn nhất là năm tới và sau đó có lẽ vào năm 2030 hoặc 2031 gọi là 5 năm nữa. Trí tuệ nhân tạo sẽ thông minh hơn, ta chưa biết để hỏi mà nhân loại cộng lại và trí tuệ nhân tạo chúng ta chỉ còn vài phút sẽ giúp tôi muốn nhân hóa những điều này. Vì vậy, tôi chỉ đang cố hiểu, không có suy đoán rằng chúng ta đến đây bằng cách là một mảnh. Đúng, đang xảy ra gì? Tôi muốn cái gì là thật? Tôi sẽ đặt câu hỏi này bằng cách có người ngoài hành tinh không? Ông là doanh nhân thành công nhất. Nhà công nghiệp của thế kỷ 21 có lẽ tàu vũ trụ đang du hành đến các hệ sao khác. Chúng ta có thể tìm thấy, vậy tôi thực sự muốn biết có thể gặp người ngoài hành tinh. Điều gì đã truyền cảm hứng cho ông? Có thể tìm thấy nhiều nền văn minh ngoài hành tinh. Ai đã truyền cảm hứng cho ông? Nền tảng của sự tò mò của ông là tôi tò mò về vũ trụ. Và quan trọng là đó là triết lý của tôi. Có khoảnh khắc ông có thấy mình sẽ đến sao Hỏa trong đời mình sáng tỏ nào trong cuộc đời tôi muốn nói. Và sự nghiệp của ông không? Khi còn nhỏ tôi đọc rất nhiều sách khoa học viễn tưởng. Sách khoa học viễn tưởng tôi đã được hỏi có phải là 3 năm mỗi chiều không? Là 6 tháng. 6 tháng truyện tranh. Và tôi luôn thích công nghệ. Nhưng các hành tinh chỉ thẳng hàng mỗi 2 năm. Tôi không ngờ mình sẽ ở vị trí hôm nay. Điều đó dường như cực kỳ khó tin. Và như tôi được truyền cảm hứng, tôi đã được hỏi vài lần về tương lai. Về khoa học viễn tưởng. Tôi có muốn chết trên sao Hỏa không? Tôi đoán tôi muốn biến khoa học và tôi nói viễn tưởng thành khoa học thực tế. Nhưng không phải do va chạm. Biến khoa học viễn tưởng đó là câu trả lời hay. Dù sao, hy vọng mọi người dàn buổi trò chuyện này. Chúng ta muốn có rất nhiều huyền thoại xung quanh ngôi sao. Tôi có thể nói thực sự, ông là một người bạn tuyệt vời. Nơi chúng ta thực sự có những con tàu vũ trụ rất nhiều từ du hành trong không gian, đi đến các hành tinh khác, du hành đến các hệ sao khác bởi những gì ông đã làm. Tôi được truyền cảm hứng bởi con người ông. Tôi có thể được truyền tải về New York. Tôi muốn được truyền tải về New York tương lai của ông. Thay vì vậy, tôi không nghĩ đó là nói về Star Trek. Tôi đoán triết lý cốt lõi của tôi sự lạc quan là triết lý tò mò. Tôi muốn hiểu. Cảm ơn. Có lời cuối nào không? Của cuộc sống. Tôi nghĩ tổng quát. Mô hình chuẩn của vật lý có đúng về sự bắt đầu của sự sống. Tôi sẽ là tôi khuyến khích mọi người lạc quan và hào hứng về sự bắt đầu của sự tồn tại và kết thúc của vũ trụ không? Tôi nghĩ đối với chất lượng cuộc sống, những câu hỏi nào hơn là nhằm để hỏi mà chúng ta nên hỏi và trí tuệ nhân tạo và đúng sẽ giúp chúng ta với nhận xét đó. Vì vậy, tôi chỉ đang cố hiểu chúng ta đến đây bằng cách nào, đang xảy ra gì, cái gì là thật, có người ngoài hành tinh không? Có lẽ có. Và nếu chúng ta có những con tàu vũ trụ đang du hành đến các hệ sao khác, chúng ta có thể tìm thấy, chúng ta có thể gặp người ngoài hành tinh, hoặc chúng ta có thể tìm thấy nhiều nền văn minh ngoài hành tinh đã chết từ lâu. Tôi chỉ muốn biết đang xảy ra gì. Tôi tò mò về vũ trụ, và đó là triết lý của tôi. Ông có thấy mình sẽ đến sao Hỏa trong đời mình không? Có. Tôi muốn nói, đó là cam kết dài. Tôi đã được hỏi có phải là 3 năm mỗi chiều không? Là 6 tháng. 6 tháng thôi. Nhưng các hành tinh chỉ thẳng hàng mỗi 2 năm. Và tôi đã được hỏi vài lần liệu tôi có muốn chết trên sao Hỏa không? Và tôi nói có. Nhưng không phải do va chạm. Đó là câu trả lời hay. Dù sao, hy vọng mọi người dàn buổi trò chuyện này. Có rất nhiều huyền thoại xung quanh Elon Musk. Tôi có thể nói, ông là một người bạn tuyệt vời. Và tôi liên tục học được rất nhiều từ ông. Và tôi hoàn toàn được truyền cảm hứng bởi những gì ông đã làm. Tôi được truyền cảm hứng bởi con người ông. Và tôi hoàn toàn được truyền cảm hứng bởi tầm nhìn tương lai của ông. Và tôi không nghĩ đó là một tương lai tồi. Và tôi đồng ý với sự lạc quan của ông. Cảm ơn. Có lời cuối nào không? Tôi nghĩ tổng quát. Lời cuối của tôi sẽ là tôi khuyến khích mọi người lạc quan và hào hứng về tương lai. Và tổng quát tôi nghĩ, đối với chất lượng cuộc sống, thực ra tốt hơn là nhầm khi lạc quan, hơn là bi quan và đúng. Với nhận xét đó, this is just another advertisement for everybody, especially for Europeans. This is why more citizens should be investing with growth, investing with their countries. Imagine if a lot of pension funds invested with Elon when Tesla went public, and how much return would the
all the pension funds that invested side by side with Elon and the growth. So a spectacular return. There's very few companies. Well, I don't think there's any other company as large as Tesla today that has that compounded return. So congratulations. Oh, thank It's you. a good measurement. Well, we have an incredible team at Tesla, and that's the reason. So I want to get into the dirt, the meaningful component about technology, the possibilities. I want to talk about AI and robotics, energy, space, and the progress ultimately coming down to engineering discipline, scale, execution, and few people, if not anyone, has the experience and the fortitude to confront these issues head on. Not just the ideas, but the execution across so many different technologies, Elon, and that's why I thought it was important for us to have this dialogue here in Davos. So you're presently building on AI, on robotics, on space, on energy, all at the same time. When you look across those efforts, what do they have in common from an engineering standpoint? Well, they're all very difficult technology challenges, but the overall goal of my companies is to maximize the future of civilization, like basically maximize the probability that civilization has a great future, and to expand consciousness beyond Earth. So if you take SpaceX, for example, that SpaceX is about advancing rocket technology to the point where we can extend life and consciousness beyond Earth, to the moon, to Mars, eventually to other star systems. And I think we should always view consciousness, life as we know it, as precarious and delicate, because to the best of our knowledge, we don't know of life anywhere else. You know, I'm often asked, are there aliens among us? And I'll say that I am one, but Or you're from the future. they don't believe me. Okay. I think if anyone would know if there are aliens among us, it would be me. We have 9,000 satellites up there, and not once have we had to maneuver around an alien spaceship. So I'm like, I don't know. Bottom line is, I think we need to assume that life and consciousness is extremely rare, and it might only be us. And if that's the case, then we need to do everything possible to ensure that the light of consciousness is not extinguished, because we're effectively, the way I view it is, the image in my mind is of a tiny candle in a vast darkness, a tiny candle of consciousness that could easily go out. And that's why it's important to make life multiplanetary, such that if there is a natural disaster or a man-made disaster on Earth, that consciousness continues. That's the purpose of SpaceX. Tesla is obviously about sustainable technology, and also at this point we've sort of added to our mission sustainable abundance. So with robotics and AI, this is really the path to abundance for all. If you say, you know, people often talk about solving global poverty, or essentially how do we give everyone a very high standard of living. I think the only way to do this is AI and robotics, which doesn't mean that it is without its issues. I mean, we need to be very careful with AI. We need to be very careful with robotics. We don't want to find ourselves in a James Cameron movie, you know, Terminator. He's great movies, love his movies, but we don't want to be in Terminator, obviously. But if you have ubiquitous AI that is essentially free or close to it, and ubiquitous robotics, then
you will have an explosion in the global economy, an expansion in the global economy that is truly beyond all precedent. Elon, can that expansion be broad? Yes. Or is it narrow? And how can that be created? How can it broaden the global economy? Yeah, I mean, a way to think of it is that if you have a large number of humanoid robots, the economic output is the average productivity per robot times the number of robots. Right. And actually, my prediction is in the benign scenario of the future that the robots will actually make so many robots in AI that they will actually saturate all human needs. Meaning you won't be able to even think of something to ask the robot for at a certain point. There will be such an abundance of goods and services because my prediction is that there'll be more robots than people. So, but how do you then have human purpose in that scenario? Yeah, I mean, there are nothing's perfect, but I mean, it is a necessary. You can't have both. You can't have work that has to be done and amazing abundance for all. Because if it's work that has to be done, then you and only some people can do it, then you can't have abundance for all. Then it's narrow. Yes, narrow. Yeah. Exactly. So, but if you have billions of humanoid robots, and I think there will be. I think everyone on Earth is going to have one and going to want one, because who wouldn't want a robot to, assuming it's very safe, watch over your kids, take care of your pet. If you have elderly parents, a lot of friends of mine have said they have elderly parents. It's very difficult to take care of them. Expensive. Yeah, it's expensive, and there just aren't enough people to take care of there aren't enough young people to take care of the old people. Right. So if you had a robot that could take care of and protect an elderly parent, I think that would be great. That would be an amazing thing to have. I think we will have those things. So, overall, I'm very optimistic about the future. I think we're headed for a future of amazing abundance, which is very cool. And definitely, we are in the most interesting time in history. I don't think there's a more interesting time in history. So. Can you and I reverse aging in this new history, or are we going to see it? I haven't put much time into the aging stuff. I do think it is a very solvable problem. You can. I think when we figure out what causes aging, I think we'll find it's incredibly obvious. It's not a subtle thing. The reason I say it's not a subtle thing is because all the cells in your body, with some. Pretty much age at the same rate. I've never seen someone with an old left arm and a young right arm ever in my life. So why is that? That means that there must be a clock, a synchronizing clock, right, that is synchronizing across 35 trillion cells in your body. There is some benefit to death, by the way. It's like, there's a reason why we don't actually have a longer lifespan, because if people do live forever for a very long time, I think there's some risk of an ossification of society, of things just getting kind of locked in place, it just may become stultifying, just not. Lack vibrancy. But that said, do I think we'll figure out ways to extend life and
and maybe even reverse aging, I think that's highly likely. I'm looking forward to that. Yeah. So in the future that you talk about, the AI models, autonomous machines, rockets, depends on massive increases in compute, massive increases in energy, expensive energy, manufacturing scale. What are the bottlenecks to get there? And then, once again, with all that expenditures, again, how can we make sure that it's broad and not narrow? I just think the natural thing is it's going to be very broad because AI companies will seek as many customers as they possibly can, and the cost of AI is already very low, and it's plummeting every year. I mean, the cost of AI is almost meaningfully changing on a month-to-month basis. There's open models now everywhere. Yeah. Yes, there's open models. And the open models only lag. They're maybe a year behind. Right. The sort of closed models. So I think the AI companies will seek as many customers as possible, which means they'll provide AI to the world. But the cost of getting to there, the compute, the chips, the fab, the powering, that to me, what are the those are huge. The limiting factor, yeah, I think the limiting factor for AI deployment is fundamentally electrical power. It's just, right, it's energy. Yeah. I mean, we're seeing the rate of AI chip production increase exponentially, but the rate of electricity being brought online is 3%, 4% a year, Yeah. max. Yeah. It's clear that we're very soon, maybe even later this year, we'll be producing more chips than we can turn on. Except for China. China's growth in electricity is tremendous. They're building 100 gigawatts of nuclear as we speak. Actually, solar is the biggest thing in China. So I believe China's production capacity on solar is 1,500 gigawatts a year, and they're deploying over 1,000 gigawatts a year of solar. Now, for continuous solar load, you divide that by roughly, I don't know, 4 or 5. Call it that's around 250 gigawatts of steady state power paired with batteries. And that's a very big number. That's half of the average power usage in the U.S. Right. So U.S. power usage on average is 500 gigawatts. China, just in solar, just in solar like that, can provide steady state power and batteries, can do half of the U.S. electricity output per year just with solar. Solar is by far the biggest source of energy. And actually, when you look beyond, or even on Earth, but certainly beyond Earth, the sun rounds up to 100% of all energy. This is an important thing to consider. So the sun is 99.8% of the mass of the solar system. Jupiter is about 0.1%, and everything else is miscellaneous. Now, even if you were to burn Jupiter in a thermonuclear reactor, the amount of energy produced by the sun would still round up to 100%, because Jupiter is only 0.1%. If you teleported 3 more Jupiters into our solar system, and burnt 3 more Jupiters, and everything else in the solar system, the sun's energy would still round up to 100%. Mm-hmm. So it's really all about the sun. And that's why one of the things we'll be doing with SpaceX within a few years is launching solar-powered AI satellites. Right.
because the space is really the source of immense power, and then you don't need to take up any room on Earth. There's so much room in space, and you can scale to enormous. I mean, you can scale to, I think, ultimately hundreds of terawatts a year. You and I have had these conversations before, but why don't you tell the audience, what would it take for the United States, and what type of geography would it take to have that solar field to electrify the United States? And then let me ask a question, why aren't we doing it? Yeah, so, I mean, I guess a rough way to think about it is 100 miles by 100 miles, or call it, I don't know, 160 kilometers by 160 kilometers of solar is enough to power the entire United States. So the 100 mile by 100 mile area is, I mean, you could take basically a small corner of Utah, Nevada, New Mexico. Obviously, wouldn't want it all in one place, but it is a very small percentage of the area of the U.S. to generate all of the electricity that the U.S. uses. And the same is true, actually, I mean, for Europe. You could take a small part, you could take relatively unpopulated areas of, say, Spain and Sicily, and generate all of the electricity power that Europe needs. So why don't you think that there's a movement towards that here and in the United States? Well, there is. As it is in China. Well, unfortunately, in the U.S., the tariff barriers for solar are extremely high, and that makes the economics of deploying solar so artificially high, because China makes almost all the solar, and the. What would it take for Europe or the U.S. to build it commercially, if it's that scale? Yeah, I think. Well, I can tell you what we're going to do. You know, SpaceX and Tesla is we're building up large-scale solar. Right. So the SpaceX and Tesla teams both separately are working to build to 100 gigawatts a year of solar power in the U.S., of manufactured solar power. And that'll probably take us, I don't know, about 3 years or something. But these are pretty big numbers. Mm-hmm. You know, I'd encourage others to do the same. We obviously don't control the, you know, U.S. Tariff policy, mm-hmm. But for other countries, I would recommend that China makes solar cells that are incredibly low cost, and I think it would be worth doing large-scale solar. So, I know you're going to be having a couple of big announcements on robotics and what it can do. I mean, when I went to the factory, you showed me those robots. Yeah. How quickly, you talked about the billions of robots, but how quickly can they be deployed in a manufacturing setting? How quickly can they be utilized and be functional and create that abundance that you talked about? Well, humanoid robotics will advance very quickly. I think we do have some of the Tesla Optimus robots doing simple tasks in the factory. We expect it probably later this year. By the end of this year, I think they'll be doing more complex tasks, but still deployed in an industrial environment. And probably sometime next year, I'd say that by the end of next year, I think would be selling humanoid robots to the public. That's when we're confident that
it's very high reliability, very high safety, and the range of functionality is also very high. You can basically ask it to do anything you'd like. You're already seeing that in Tesla cars, the software changes that you're doing. And what is it, Yeah. every quarter now, a software change that upgrades the ability of the robot within the car? Yes, the Tesla full self-driving software, we update it sometimes once a week. Recently, some of the insurance companies have said that it is actually so safe, when Tesla full self-driving is so safe that they're offering customers half-price insurance if they use Tesla full self-driving in their car. And that can be monitored by the insurance company? Is that part of the agreement then? Yeah. I think self-driving cars is essentially a solved problem at this point. Right. And Tesla's rolled out a sort of robo-taxi service in a few cities, and Right. will be very, very widespread by the end of this year within the U.S. And then we hope to get supervised full self-driving approval in Europe, hopefully next month. Really that quickly? Yeah, and then maybe a similar timing for China, hopefully. I want to move to space because historically space is very capital intensive. It historically been done by governments. Obviously, SpaceX changed the whole model. But we've seen it slow to scale, and now I'm starting to see it ramping up in what you're doing and other things. Talk to us about the automation and AI, how it's changing the economics in building and preparing for us in operating in space. Sure. Well, the key breakthrough the major breakthrough that SpaceX is hoping to achieve this year is full reusability. So no one has ever achieved full reusability of a rocket, which is very important for the cost of access to space. We've achieved partial reusability with Falcon 9 by landing the boost stage. We've now landed the boost stage over 500 times. But we have to throw away the upper stage. The upper stage sort of burns up on reentry for Falcon 9. So, and the cost of that is equivalent to a small to medium-sized jet. So, but with Starship, which is a giant rocket, it's the largest flying machine ever made. That's a rocket that you're using for the idea of going to Mars, right? Yeah, Mars and the Moon, as well as for high-volume satellite stuff. So Starship, hopefully this year we should prove full reusability for Starship, which will be a profound invention because the cost of access to space will drop by a factor of 100 when you achieve full reusability. Right. It's the same sort of economic difference that you would expect between, say, a reusable aircraft and a non-reusable aircraft. Like if you have to throw your aircraft away after every flight, that would be a very expensive flight. But if you only have to refuel, then it's the cost of the fuel. And so that's really the fundamental breakthrough that gets the cost of access to space, we think, below the cost of freight on aircraft. So, you know, under $100 a pound type of thing easily. Wow. So it makes putting large satellites into space very low, very cheap. And then when you have solar in space, you get 5 times more effectiveness, maybe even more than that, than solar on the ground, because it's always sunny. It's cold. It's always sunny, so you don't have a day-night cycle or seasonality or weather, and you get about 30% more power in space because you don't have atmospheric attenuation of the power. Right. The net effect is solar is 5 times more. Any given solar panel will do 5 times more
energy in space than on the ground. Is there any capacity in doing that and then taking that power and bringing it back to Earth? Is there any way of doing that, or you're just taking that power and utilizing it for the needs, like building AI data centers in space? I think the case, it's a no-brainer for building solar-powered AI data centers in space, because as you mentioned, it's also very cold in space. If you're in the shadow, then it's very cold in space, just 3 degrees Kelvin. So you have solar panels facing the sun, and then a radiator that's pointed away from the sun, so it has no sun incidence, and then it's just cooling. It's a very efficient cooling system. So net effect is that the lowest cost place to put AI will be space, and that'll be true within 2 years, maybe 3 at the latest. Wow. So looking 10 or 20 years out, how would you describe success with AI or space technology, and where do you see it? Are you more certain what's going to happen in the next 3 years, or 5 or 10? I don't know what's going to happen in 10 years, but the rate at which AI is progressing, I think we might have AI that is smarter than any human by the end of this year, and I would say no later than next year. Wow. And then probably by 2030 or 2031, call it 5 years from now, AI will be smarter than all of humanity collectively. We only have a number of minutes left, but I want to humanize you for a second. So there's no speculation that you're joke about peace. Right. I would frame this question by, you are the most successful entrepreneur, industrialist in the 21st century, maybe beyond. I want to really get this. What inspired you? Who's inspired you? What was the foundation of your curiosity? And importantly, was there an aha moment, an epiphany at any time in your life and career? Well, as a kid, I read a lot of science fiction, sci-fi, fantasy books. Yeah, we talked about and comic books, and I always liked technology. I didn't expect to be where I am today. That seems incredibly implausible. But I was inspired by reading about books about the future, about science fiction, and I guess I want to make science fiction not fiction forever. At some point, turn science fiction to science fact, we want to have like Starfleet and Star Trek, really, for real, like where we actually have giant spaceships traveling through space, going to other planets, traveling to other star systems. I'm just interested if I could be beamed up to go back to New York. I'd like to just be beamed back to New York instead of flying. Yeah. Talking about Star Trek. No, I guess my essential, what I would call the philosophy of curiosity. I'd like to understand the meaning of life. Is the standard model of physics correct regarding the beginning of life, beginning of existence, and the end of the universe? What questions do we not know to ask that we should ask? And AI will help us with these things. So I'm just trying to understand, how do we get here? What's going on? What's real? Are there aliens? Maybe there are. And if we've got spaceships that are traveling to other star systems, we may encounter aliens, or we may find many long dead alien civilizations. But I just want to know what's going on. I'm curious about the universe, and that's my philosophy. Do you see yourself ever going to Mars in your lifetime? Yeah, I would say That's a long commitment. I've been asked. Isn't that 3 years each way? It's 6 months. 6 months, that's all it is? Yeah, 6 months, but the planets only align every 2 years. Okay. So, I've been asked a few times, like, do I want to, die on Mars? And I'm like,
Yes, but just not on impact. That's a good answer. Anyway, we're out of time. Hopefully everybody enjoyed this. I mean, there's so many myths around Elon Musk. I could tell you he's a great friend, and I constantly learn so much from him. And I'm totally inspired by what he has done. I've been inspired who he is, and I'm totally inspired by his vision of the future. And I don't think it's such a bad future, and I agree with his optimism. So, Elon, thank you. Any last words? Well, I think my last words would be, I would encourage everyone to be optimistic and excited about the future. Good. And generally, I think for quality of life, it is actually better to err on the side of being an optimist and wrong rather than a pessimist and right. On that note.